Biggest decision at 17, biggest decision at 17, mid-June of 2005. 12 o'clock high noon. The temperature of the sun was at its peak. The well-dressed medium-framed lean man on his 30s was walking in fast pace along Raposo Street in Makati City under the scorching heat of the sun as he made his way to a leading book publication. His knees buckled a bit as he had been in long travel most of the time, the whole morning from Ortigas to Quezon City to Makati City. And the reason too that he had been in long walks the previous days since arriving in Manila from Negros Island 3 months earlier, as he tried to submit all his written works, from screenplays to novelettes to comic strips to composed songs. That guy was me. I was 17 when I started to dream and shape my life's goals. I was decided, very much decided, very determined and hopeful. At 17, I already had finally chosen the course of action I wished to take in life, and I knew and felt right there and then what I exactly wanted to achieve and accomplish: to be a successful writer and musician. It took me 18 years to get my big break and finally realize one of my ultimate teenhood dreams. I am a self-taught writer-composer from Negros Oriental, Philippines, who has struggled for nearly 2 decades trying to find my spot in this world and build a lifetime career before I would say goodbye to bachelorship. I started out writing novelettes, short stories and songs at the age of 14, then set out to begin my venture at 17 to try to find the perfect avenue to showcase my talents. Test my skills and possibly make a living from any of it. I live in one of the municipalities in the province of Oriental Negros where my paternal grandpa once reigned as town mayor. My native Negros Island is miles away from Manila, which is the country's capital and of course, the center of commerce for all huge business. And relocating to that big city where the fulfillment of my dream lies was my primary concern and topmost obstacle. I have no much close relatives there who could warmly accommodate me while I am working out my purpose. I really have no definite place to dwell in Manila, but after high school in 1988 I made my first biggest decision in life and sailed to Manila to try to sell out all my written materials in hand, from written stories for comics, pocketbooks and films to written songs. But lack of proper support and without the clear idea where to exactly start and whom to approach, my first daring year-round venture yielded frustrations and total failure. I went back home in Negros and just continued in developing my crafts while attending college education at Silliman University. Early in 1990 I moved back to Manila to try my luck for the second occasion. But it was just a replica of the first attempt. More frustrations and more difficult times. I even had to work in a lumber company in Macawayan, Bulacan for 3 months just to survive and sustain my stay. Yet all the sacrifices and efforts were worthless, which forced me to go back home to regather my contain and recharge myself up. My third venture in Manila in 1992 became a little better as I made friends with a 48-year-old screenwriter, comics and fan magazine writer and newspaper columnist who gave me the chance to write in one of his comics column. It was somehow a good start, but still my situation in Manila was a big factor. My little earnings out of writing was still not sufficient to sustain my daily basic needs and much more in renting a small room for myself. I just survived the whole year by hopping from one friend's house to another for a safe night's rest, believe it or not. It was one whole year of tremendous sacrifice and hardship inside the big city driving me to sail back home again. Then from November 1993 to February 1995 big humps along my way put my journey to success into a sudden swerve. I was into a more frustrating ordeal and got stuck in a heartbreaking and immobile situation for 1 year and 2 months. But God is so good and gave me a second chance. After the dust settled, I cleared my vision, then brought back life's wheel to the right course and proceeded. On 1996 I sailed back to Manila to make another try on my elusive dreams. But eventually it was another failure as I could not find the right people to work for or work with. At first I thought I was already on the right track as I had a good place to dwell inside Fort Bonifacio's BOQ of the naval station, and I was also in communication with a Quyết định lớn nhất ở tuổi 17. Quyết định lớn nhất năm 17 giữa tháng 6 năm 2005. 12:00 trưa, nhiệt độ của mặt trời đã lên đến đỉnh điểm.
Người đàn ông gầy vừa phải ăn mặc lịch sự trên 30 tuổi đang đi bộ với tốc độ nhanh dọc theo phố Ripazo ở thành phố Makati dưới cái nóng như thiêu như đốt của mặt trời khi anh ta đến một nhà xuất bản sách hàng đầu. Đầu gối của anh ấy hơi khuỵu xuống vì anh ấy đã phải di chuyển dài hầu hết thời gian cả buổi sáng từ Ortiga đến Quezon City đến Makati City, và lý do nữa là anh ấy đã phải đi bộ rất lâu vào những ngày trước đó kể từ khi đến Manila từ đảo Negro Ba nhiều tháng trước đó khi anh ấy cố gắng gửi tất cả các tác phẩm của mình từ kịch bản phim đến tiểu thuyết truyện tranh cho đến các bài hát sáng tác. Người đó là tôi 17 tuổi khi bắt đầu ước mơ và định hình mục tiêu của cuộc đời mình. Tôi đã được quyết định rất nhiều, rất quyết tâm và hy vọng. Ở tuổi 17, cuối cùng tôi đã chọn con đường hành động mà tôi muốn thực hiện trong đời và tôi biết và cảm nhận được ngay ở đó và sau đó chính xác là điều tôi muốn đạt được và hoàn thành, trở thành một nhà văn và nhạc sĩ thành công. Tôi đã mất 18 năm để có được bước đột phá lớn và cuối cùng đã thực hiện được một trong những ước mơ tuổi teen cuối cùng của mình. Tôi là một nhà văn kiêm nhà soạn nhạc tự học đến từ Negro Oriental, Philippines, người đã vật lộn trong gần 2 thập kỷ để cố gắng tìm kiếm vị trí của mình trong thế giới này và xây dựng sự nghiệp cả đời trước khi tôi nói lời tạm biệt với chương trình cử nhân. Tôi bắt đầu viết tiểu thuyết, truyện ngắn và bài hát ở tuổi 14, sau đó bắt đầu kinh doanh năm 17 tuổi để cố gắng tìm ra con đường hoàn hảo để thể hiện tài năng của mình, kiểm tra kỹ năng của tôi và có thể kiếm sống từ bất kỳ lĩnh vực nào trong số đó. Tôi sống ở một trong những thành phố trực thuộc tỉnh Oriental Negro nơi ông nội tôi từng là thị trưởng thị trấn. Hòn đảo Negro quê hương của tôi cách Manila hàng km, là thủ đô của đất nước và tất nhiên là trung tâm thương mại cho tất cả các doanh nghiệp lớn. Và việc chuyển đến thành phố lớn đó, nơi thực hiện ước mơ của tôi là mối quan tâm hàng đầu và cũng là trở ngại lớn nhất của tôi. Tôi không có nhiều người thân ở đó, những người có thể tiếp đón tôi nồng nhiệt trong khi tôi đang thực hiện mục đích của mình. Tôi thực sự không có nơi nào chắc chắn để sống ở Manila. Nhưng sau khi tốt nghiệp trung học năm 1988, tôi đã đưa ra quyết định lớn nhất trong đời và lên đường đến Manila để cố gắng bán hết tài liệu viết trong tay, từ truyện viết cho truyện tranh, sách bỏ túi và phim cho đến các bài hát đã viết. Nhưng thiếu sự hỗ trợ thích hợp và không có ý tưởng rõ ràng chính xác nên bắt đầu từ đâu và tiếp cận ai. Công việc kinh doanh táo bạo đầu tiên quanh năm của tôi đã mang lại nhiều thất vọng và thất bại toàn diện. Tôi trở về nhà ở Negro và tiếp tục phát triển nghề thủ công của mình trong khi theo học đại học tại Đại học Silliman. Đầu năm 1990, tôi quay lại Manila để thử vận may lần thứ hai. Nhưng nó chỉ là một bản sao của nỗ lực đầu tiên. Nhiều thất vọng hơn và nhiều thời gian khó khăn hơn. Tôi thậm chí đã phải làm việc trong một công ty gỗ ở Maykawayan, Bulacan trong 3 tháng chỉ để tồn tại và duy trì thời gian ở lại. Tuy nhiên, tất cả những hy sinh và nỗ lực đều vô ích, buộc tôi phải trở về nhà để thu thập lại chất chứa của mình và nạp năng lượng cho bản thân. Cuộc phiêu lưu thứ 3 của tôi ở Manila vào năm 1992 trở nên tốt hơn một chút khi tôi kết bạn với một nhà biên kịch 48 tuổi. Người viết truyện tranh và người hâm mộ tạp chí và chuyên mục báo, người đã cho tôi cơ hội viết trên một trong những chuyên mục truyện tranh của anh ấy. Đó là một khởi đầu tốt bằng cách nào đó nhưng tình hình của tôi ở Manila vẫn là yếu tố quan trọng. Số tiền kiếm được ít ỏi từ việc viết lách của tôi vẫn không đủ để duy trì các nhu cầu cơ bản hàng ngày của tôi và nhiều hơn thế nữa trong việc thuê một căn phòng nhỏ cho bản thân. Tôi vừa sống sót qua cả năm bằng cách nhảy từ nhà người bạn này sang nhà người bạn khác để nghỉ ngơi một đêm an toàn, tin hay không? Đó là một năm vô cùng hy sinh và gian khổ bên trong thành phố lớn đã thúc đẩy tôi lên đường trở về nhà. Sau đó, từ tháng 11 năm 1993 đến tháng 2 năm 1995 những cái bướu lớn trên đường đi của tôi đã đưa hành trình đến với thành công của tôi đột ngột chuyển hướng. Tôi rơi vào một thử thách khó khăn hơn và mắc kẹt trong một tình huống đau lòng và bất động trong 1 năm 2 tháng. Nhưng Chúa quá tốt và đã cho tôi cơ hội thứ hai. Sau khi lớp bụi lắng xuống, tôi xóa sạch tầm nhìn của mình, sau đó đưa bánh xe cuộc sống trở lại đúng hướng và tiếp tục. Vào năm 1996, tôi lên đường trở lại Manila để thử một lần nữa về những giấc mơ khó nắm bắt của mình. Nhưng cuối cùng lại là một thất bại khác vì tôi vẫn không thể tìm được người phù hợp để làm việc hoặc làm việc cùng. Lúc đầu tôi nghĩ rằng tôi đã đi đúng hướng vì tôi có một nơi tốt để ở bên trong Fort Bonifacio BOQ của đồn hải quân và tôi cũng đang giao tiếp với một quy